Jai Hind everybody. যদি অডিও ভিডিও ক্লিয়ার থাকে কাইন্ডলি জানাবে। Do let me know if the audio and the video is clear. তোমাদের মেসেজেস আসছে না, কাইন্ডলি টেক্সট মি ইফ দ্য অডিও এন্ড দ্য ভিডিও ইজ ক্লিয়ার। আরে গুড ইভিনিং কৃষ্ণ ভাই, অনেকদিন পর। অডিও এন্ড ভিডিও যদি ক্লিয়ার থাকে কাইন্ডলি জানাও সবাই। আচ্ছা উজ্জ্বল ভাই কেমন আছো? গুড ইভিনিং। ভলিউম বাড়িয়ে দিন, ভলিউম তো এখান থেকেই বাড়া হবে ভাই। এবার বলো। ইশিতা ক্লিয়ার হ্যাঁ, ক্লিয়ার হ্যাঁ। আজকে আমাদের কাছে বেশি প্রশ্ন নেই, আজকে আমরা 10টায় প্রশ্ন এনেছি, কিন্তু সেই 10টা প্রশ্নই 100টার মতন। Everybody is hereby requested to kindly like the session and share the session with your family and friends so that they also got to know that we are already live now. Good evening Devraj bhai. চলো আমরা শুরু করা যাক। আইয়ে তোমাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন, চলো বলো। The electoral college for electing president of India does not include which of the following? বলো electoral college of the president মধ্যে কোনটা থাকে না? মনে রাখবে এটা কিন্তু does not লিখেছে, does not, keep this in mind, does not. জয়দীপ বলছে বি। Everybody is hereby requested to kindly read the question very befittingly, very clearly, so that প্রিয়াংশু বলছে বি। প্রিয়াংশু আর জয়দীপ ভাই কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়ো, নট বলেছে কিন্তু, নট, নট। বলো সবাই আনসার করার চেষ্টা করো, দেখি কার কতটা ঠিক হয়। উজ্জ্বল বলছে সি। আর কেউ? ট্রাই টু রিড দ্য আনসার, ট্রাই টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন। বলো চলো দেখা যাক। অল ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ দ্য রাজ্যসভা, ঠিক আছে। অল ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ অফ স্টেটস, একদম ঠিক আছে। তার মানে ঠিক আছে মানে এগুলো উত্তর হবে না, তাই না? এগুলো উত্তর হবে না, এগুলো স্টেটমেন্ট যদি ঠিক আছে তার মানে এগুলো উত্তর হবে না, তার মানে উত্তরটা হবে সি, মানে 3 অনলি। মনে রাখবে ইলেকটোরাল কলেজেস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, ইলেকটোরাল কলেজ অফ দ্য প্রেসিডেন্টে কে কে থাকে জানো? অল ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ, all elected members of parliament, all elected members of state legislative assemblies are all elected members of UTs having state legislature, UTs having legislative assemblies. মনে রাখবে এইটা হবে তোমাদের অপশন, ঠিক আছে। চলো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। বলো
which one of the following powers has not been conferred on the president of India? দেখবে এটা কিন্তু পিওয়াইকিউ, ইউপিএসসি সিএপিএফএসসি এর পিওয়াইকিউ এটা, ঠিক আছে? এভরিবডি ট্রাই টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন। रीता बोलছে बी, प्रियांशु डी, उज्जवल बोलছে बी। एवरीबडी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। चलो देखा যাক। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ আ প্রাইম মিনিস্টার, দেখো নট বলেছে কিন্তু, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়বে, নট বলেছে কিন্তু। ঈশিতা 2 এর বি, ঠিক আছে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ প্রাইম মিনিস্টার ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, দ্যাট মিনস দিস কুড নট বি দ্য আনসার। To decide at his or her discretion any question regarding disqualification of a member of the parliament, এটা একদম ভুল, মনে রাখবে। এখানে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মতামত নেবে, ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়ার মতামত নেবে। তো যদি কারোর মতামত নিচ্ছে, কৃষ্ণ বলছে বি, একদম ঠিক আছে। যদি মতামত নিচ্ছে তাহলে এটা প্রেসিডেন্টের ডিসক্রিপশনের উপরে কি করে হলো, কথাটা বুঝতে পারলে? তার মানে হচ্ছে এটা প্রেসিডেন্টের ডিসক্রিপশনের উপরে হবে না, কথাটা যেন মনে থাকে। টু গ্রান্ট পার্ডন টু আ পারসন হু হ্যাজ বিন পানিশড বাই আ কোর্ট মার্শাল, একদম ঠিক আছে। টু রিমুভ আ জাজ অফ দ্য হাইকোর্ট, একদম ঠিক আছে। মনে রাখবে আর্টিকেল 72, আর্টিকেল 72 deals with pardoning powers of the president. Pardoning powers of the president. কোন কোন পাওয়ার্স আছে? পার্ডন, রেসপাইট, রিপ্রাইভ, রেমিশন, ঠিক আছে? চলো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। আসো, তার মানে এর আনসার কোনটা হবে? এর আনসার হবে বি, বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ঠিক আছে? দেখো খুব কম পার্সোনাল ডিসক্রিপশন তো প্রেসিডেন্টের মধ্যে নেই, কিন্তু সিচুয়েশনাল ডিসক্রিপশন আছে। মনে রাখবে যখন ইন্দিরা গান্ধীজির মৃত্যু হলো 1986 এর কাছাকাছি, যখন ইন্দিরা গান্ধীজির অপারেশন ব্লু স্টারের পর মার্ডার হয়ে গেল, তখন কিন্তু তখনকার যে গভর্নর ছিল তিনি কিন্তু রাজীব গান্ধীকে বিনা কোনো কাউকে জিজ্ঞেস করেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে নিয়েছিল। তো এইটা হচ্ছে পার্সোনাল ডিসক্রিপশন, পার্সোনাল ডিসক্রিপশনও নয়, এইটা কিন্তু একটা সিচুয়েশনাল ডিসক্রিপশন ছিল, ঠিক আছে? এটা সংযোগের ব্যাপার, যে পরে গিয়ে নিয়ে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি ছিল তাও কিন্তু ডমিনেশনের মুদ্রাটা উঠিয়ে নিয়ে কিন্তু রাজীব গান্ধীকেই আবার প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার বানানো হলো। মনে রাখবে প্রেসিডেন্টের কাছে সিচুয়েশনাল ডিসক্রিপশন আছে, পার্সোনাল ডিসক্রিপশন একদম লগভগ নায়ের বরাবর আছে, ঠিক আছে? চলো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। হু among the following presidents of India sent back the post office amendment bill 1986 for the consideration of the parliament? বলো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 এর এ বলছে, रीता বলছে সি, আর প্রিয়াংশু বলছে এ। ট্রাই টু আনসার এভরিবডি। ঈশিতা বলছে বি, মানে এখনো পর্যন্ত এ বি সি সবই চলে এসছে, এ বি সি প্রত্যেকটা আনসারই চলে এসছে আমার কাছে। বলা যাক। উজ্জ্বল বলছে সি, কৃষ্ণ বলছে সি, আর কেউ? চলো, তার মানে হচ্ছে সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সবার বেশিরভাগ আনসার সি এসছে এন্ড সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেখো আমাদের প্রেসিডেন্টসের কাছে একটা ভিটো পাওয়ার থাকে, ভিটো পাওয়ার, যেটা যেমন পকেট ভিটো, সাসপেন্সিভ ভিটো,
পকেট ভিটো, সাসপেন্সিভ ভিটো, কোয়ালিফাইড ভিটো, কিন্তু মনে রাখবে অ্যাবসলিউট ভিটো, কোয়ালিফাইড ভিটো আমাদের কাছে নেই। ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে, সবাই ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছ তোমরা। Let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Which one of the following statements about the Vice President of India is not correct? দেখো নট কারেক্ট জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু, ঠিক আছে, এক্সামে এইভাবেই জানা সত্ত্বেও কোয়েশ্চেন্স তোমরা ভুল করো। হি ইজ নট এলিজিবল ফর রি ইলেকশন। দেখো প্রথম আনসারটাই কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম, প্রথম আনসারটাই, দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন বিকজ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রং। ঠিক আছে, হি মাস্ট বি লেস দ্যান 35 years of age, ঠিক আছে একদম। হি ইজ ইলেক্টেড বাই মেম্বার্স অফ অ্যান ইলেকটোরাল কলেজ কনসিস্টিং অফ মেম্বার্স অফ বোথ দ্য হাউসেস অফ পার্লামেন্ট, ঠিক আছে। হিজ টার্ম অফ অফিস ইজ 5 years। উজ্জ্বল, রীতা, প্রিয়াংশু, একদম ঠিক আছে ভাই, এটাও ঠিক আছে। তার মানে এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Our vice president, our presidents are eligible for reappointment for any number of times, যতবার ইচ্ছে ওরা কিন্তু ইলেকশন লড়তে পারে, ঠিক আছে। হি মাস্ট নট বি লেস দেন 35 years of age, ঠিক আছে, মনে রাখবে। চলো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। চলো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া which one of the following statements is not correct? ভালো করে মাথা ঠান্ডা করে কোয়েশ্চেনটা পড়বে। নট কারেক্ট বলেছে কিন্তু, ঠিক আছে। চলো কোয়েশ্চেনটা তোমরা রিড করার চেষ্টা করো। দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার্স অফ দ্য ইউনিয়ন শ্যাল বি ভেস্টেড ইন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। বলো এটা একদম ঠিক আছে, তার মানে উত্তর হবে না। পার্লামেন্ট বাই ল ক্যান কনফার ফাংশনস অন অথরিটিজ আদার দ্যান দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না, একটু থামো। The President of India is elected by an electoral college consisting of all the members of parliament and all members of all state legislature. Priyanshu bolche 5 C, and 5 C is absolutely correct answer because it is actually wrong in its truest sense. A person having held office as the president shall be eligible for election to that office for the second term. একদম ঠিক আছে। উজ্জ্বল, কৃষ্ণ, রীতা, একদম ঠিক আছে। দেখো the president of India is elected by an electoral college consisting of all members of parliament, না শুধুমাত্র ইলেক্টেড মেম্বার্স। পার্লামেন্টের মধ্যে দু ধরনের মেম্বার্স প্রেজেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে ইলেক্টেড মেম্বার্স, আরেকটা হচ্ছে নমিনেটেড মেম্বার্স। কিন্তু সেখানে যদি আমরা দেখি যে ইলেক্টেড মেম্বার্সই শুধুমাত্র কাজে লাগে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে, যে ইলেকটোরাল কলেজটা তৈরি হয় সেখানে। কথাটা বুঝলে? চলো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন নাও। একদম ঠিক আছে, তোমরা ভালো উত্তর দিচ্ছ। এবার বলো, হু অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ গিভেন ডিসক্রিশনারি পাওয়ার্স আন্ডার দ্য 5th শিডিউল? মনে রাখবে 5th শিডিউলের কথা হচ্ছে, 5th শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, টু সেট আপ ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল ইন আ স্টেট উইচ হ্যাজ শিডিউল্ড ট্রাইবস বাট নট শিডিউল্ড এরিয়াস। বলো এক্সেপ্ট AMTM वाला এরিয়া আছে এটা, एक्सेप्ट AMTM माने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलो प्रियांशु, रीता, उज्जवल, इशिता, एवरीबडी इज गिविंग आंसर्स ए। আর কেউ? এই কটাই মেসেজেস আসছে। দেখো এ ইজ দ্য রং আনসার, এটার আনসার হবে বি, দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি চায় তাহলে গভর্নরকে সে পাওয়ারটা দিতে পারে যে ওরা মাইনাস কিংবা প্লাস ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল করতে পারে। এখানে কোয়েশ্চেনটা আছে হু অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ গিভেন দ্য ডিসক্রিশনারি পাওয়ার আন্ডার দ্য 5th শিডিউল? এটার আনসার হবে, কৃষ্ণ ভাই বলছে জানা নেই। প্লিজ ডোন্ট স্কিপ দ্য কোয়েশ্চেন, ট্রাই টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন এট এনি কস্ট। Expose yourself now so that you don't have to expose yourself in the real examination. ঠিক আছে, চলো এটার আনসার হবে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এর মধ্যে কোনো অসুবিধে?
প্রিয়াংশু, রীতা, উজ্জ্বল, ঈশিতা, কৃষ্ণ, কোনো অসুবিধে হলে জানাও। এটা বুঝতে পারলে প্রেসিডেন্ট কেন হবে, এটার আনসার হবে প্রেসিডেন্ট। কেন প্রেসিডেন্ট হবে বুঝলে? কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়ো। একবার কমেন্ট করে জানাও যদি কোয়েশ্চেনটা ঠিক আছে। তো মানে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে বলো। ইয়েস, ঠিক আছে প্রিয়াংশু ভাই, ঠিক আছে। আরেকবার, ঠিক আছে। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এক্সেপ্ট এএমটিএম মানে ফিফথ শিডিউলের মধ্যে এখনো পর্যন্ত 10টা স্টেট আছে ফিফথ শিডিউলের মধ্যে, যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেমন ঝাড়খণ্ড, যেমন ছত্তিশগড়, যেমন এমপি, এরকম করে করে ঈশিতা, ইয়েস স্যার, ঠিক আছে। তো এরকম করে 10টা স্টেট আছে ফিফথ শিডিউল এরিয়াজের মধ্যে, ঠিক আছে, যার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলও আছে, যেখানে ট্রাইবস তো নেই কিন্তু শিডিউলড এরিয়াজ আছে। শিডিউলড এরিয়াজ যেমন তোমরা জানো গোর্খাল্যান্ড, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলদের মধ্যে গোর্খাল্যান্ডও আছে। তো এইটা, এই যে এরিয়াটা, এই এরিয়াটা ডিমার্কেট করার ডিসক্রিশনারি পাওয়ার্স কার কাছে আছে? প্রেসিডেন্টের কাছে। প্রেসিডেন্ট কিন্তু গভর্নরকে এম্পাওয়ার কিংবা অথরাইজ করতে পারে জায়গাটা ছোট কিংবা বড় কিংবা ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল বানানোর জন্য, ঠিক আছে। চলো, let's move on to the next question now. Which one of the following statements about the election of the President of India is not correct? মনে রাখবে নট এর ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছে, নট বলেছে a union minister shall not be eligible for election as the president. তারপর the president is elected by the elected members of the parliament and the legislative assembly of states and union territories. এটা একদম ঠিক আছে, তার মানে উত্তর হবে না। The electoral college does not include elected members of the legislative councils. একদম ঠিক আছে উজ্জ্বল ভাই, এটা একদম ঠিক আছে, তাই এটা আনসার হবে না। The system of proportional representation by means of single transferable vote is allowed. একদম ঠিক আছে, তার মানে এইটা হবে আনসার, কেননা এইটা হচ্ছে ভুল। ইউনিয়ন মিনিস্টার যাই থাকুক না কেন নিজের পোস্ট থেকে রিজাইন করার পর প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে নাম দিতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কৃষ্ণ ভাই, সি হবে না, এ হবে, ঠিক আছে, এ উড বি দ্য কারেক্ট আনসার। চলো, let's move on to the next question. The President of India may resign from his or her office by writing under his or her hand to whom of the following his or her resignation addressed to? বলো, চেষ্টা করো। Everybody try to answer the question. The President of India may resign from his or her office by writing under his her or hand to whom of the following his or her resignation addressed to? Try to answer everybody. রিতার আনসার এসছে 8 এর সি, আর বাকি সবাই? কৃষ্ণ সি, প্রিয়াংশু 8 এর সি, ঈশিতা 8 এর সি। উজ্জ্বল ভাই কি মনে হচ্ছে? আনসার করো তাড়াতাড়ি। উজ্জ্বলও বলছে 8 এর সি। চলো, একদম ঠিক আছে, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। চেয়ারম্যান অফ দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস, চেয়ারম্যান অফ দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস মানে হচ্ছে এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ, এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ দ্য রাজ্যসভা কে হয়? ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়। কে হয়? ভাইস প্রেসিডেন্ট। একদম ঠিক আছে, দারুণ আনসার দিচ্ছ তোমরা, খুব সুন্দর। চেয়ারম্যান অফ দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস হচ্ছে ভাইস চেয়ারম্যান। প্রেসিডেন্ট নিজের রেজিগনেশন দেবে ভাইস প্রেসিডেন্টকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের রেজিগনেশন দেবে প্রেসিডেন্টকে, এরকমই চলতে থাকছে, ঠিক আছে। চলো, লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। হু অ্যামং দ্য ফলোইং সার্ভড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া? হু অ্যামং দ্য ফলোইং সার্ভড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফর দ্য শর্টেস্ট পিরিয়ড অফ টাইম? বলো, everybody try to answer. Who among the following served as the President of India for the shortest period of time?
কৃষ্ণ বলছে এ, প্রিয়াংশু রীতা বলছে ডি, উজ্জ্বলও বলছে ডি। একদম ঠিক আছে, ডি ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য কারেক্ট আনসার। জাকির হুসেন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বিকজ জাকির হুসেন was the only president till date who had died in his office, মনে রাখবে, only 2 years। একদম ঠিক ভাই প্রিয়াংশু, দারুণ দারুণ, খুব সুন্দর, একদম ঠিক আছে। ঈশিতা 9 এর ডি, একদম ঠিক আছে। চলো, লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। The Vice President of India shall be elected by the Electoral College consisting of the members of, বলো, try to answer the question, অনেক হয়ে গেল। ভাইস প্রেসিডেন্ট কিসের পার্ট হচ্ছে? ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্ট হচ্ছে দ্য ইউনিয়নের, পার্ট 5। বলো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 এর সবাই বলছে, প্রিয়াংশু বলছে সি, রীতা বলছে সি, ঈশিতা, উজ্জ্বল সবাই বলছে সি, অ্যান্ড সি ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য কারেক্ট আনসার। বোথ হাউসেস অফ পার্লামেন্ট, বোথ হাউসেস পার্লামেন্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, একদম ঠিক আছে। আজকে আমরা 10টায় কোয়েশ্চেন করলাম, আজকে 10টায় কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের কাছে। তোমাদের এর মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকলে বলো, নইলে আজকের সেশনটা আমরা এখানেই র্যাপ আপ করবো। If anybody of you has any question, please ask me in the comment section. Otherwise, we'll wrap the session up herein only. Thank you, Rita. हाँ उज्जवल भाई बोलो, बोलो उज्जवल भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखी, है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बोलছে which one of the following statements about the election of the president of India is not correct? A union minister shall not be eligible for election as the president. কিন্তু ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি ইলেকশন ইউনিয়ন অফ, যদি ইউনিয়ন মিনিস্টারও হও তাও কিন্তু তুমি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার জন্য ইলেকশন লড়তে পারবে, ঠিক আছে? কেননা ইউনিয়ন মিনিস্টার্স অফিস ইজ নট আ অফিস অফ প্রফিট, ঠিক আছে? ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ ইউ হোল্ড an office of profit, then only you are not eligible for contesting for union president's office. But if the ministry is union ministry, still you can hold the elections for president, ঠিক আছে? উজ্জ্বল ভাই, প্লিজ রিপ্লাই ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। উজ্জ্বল ভাই, যদি তোমার এটা যদি ডাউটটা ক্লিয়ার হয়ে থাকে। ওকে উজ্জ্বল ভাই, ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। ভালো থাকো, ভালো করে পড়াশুনো করো, অ্যান্ড ব্রিং গুড নিউজ ইন 2026 itself. Till then, good day, goodbye, and Jai Hind. Thank you everybody. Jai Hind.